Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao último webinar do SubConst desse ano. Nós recebemos hoje a professora Patricia Popelier, é uma referência mundial em estudo de federalismo e subconstitucionalismo, alguém que conheci graças ao professor Marcelo Labanca, que está conosco hoje. Muito obrigado, professor Marcelo, pela presença, engrandecedora do nosso evento, pela parceria de sempre. A professora Patricia, ela é professora titular de Direito Constitucional da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, é diretora do Grupo de Pesquisa em Governo e Direito, desenvolvendo pesquisas principalmente em federalismo e governo multinível, e autora de inúmeros trabalhos, especialmente Dynamic Federalism, A New Theory of Regional Autonomy and Cohesion, da Routledge, publicado neste ano, na Inglaterra, e é organizadora do Routledge Handbook of Subnational Constitution and Constitutionalism, também da Routledge, deste ano, em conjunto com o professor Giacomo Deledone e em conjunto com o professor Nicolas Arone. O professor Giacomo, que vocês já conhecem, esteve conosco há pouco tempo, e o professor Nicolas, que é da Austrália. É também a professora Patrícia, membro da International Association of Constitutional Law. E hoje vai estar fazendo para nós a conferência, aceitou nosso convite, vai falar muito gentilmente para nós sobre Subnational Constitutions. Patricia, thank you very much. It's a pleasure hear you. Bon, d'abord, je m'excuse pour ne pas présenter en français, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de parler en anglais. Pas de problème. Ça dit déjà quelque chose sur l'organisation de la Fédération belge, puisque français, c'est une langue officielle, mais bon. Oui, merci. Il n'y a pas de problème. Je comprends parfaitement l'anglais et traduire de l'anglais au portugais, c'est facile pour moi, mais je ne parle pas très bien l'anglais. Merci. Okay, I'm going to try to share my PowerPoint. Let's see. Minutinho, pessoal, a professora vai compartilhar a tela dela conosco. Not sure if I can. Did you see it? Pas encore. Wait. Des boutons à côté de la main, dessous à l'écran. Yeah, I know, but I'm not able to do it. Je vais essayer de partager mon écran, ok? It's working now. Okay. Yeah, do you see it? We can see, yes. Okay. Okay, so I can only see my PowerPoint from now on. So if there is something wrong, you have to tell me. Yes. Okay. So, well, thank you for inviting me in the first place. I'm thrilled to talk about the research we have recently done. And this is a short overview of what I'm going to do. Agradeço pelo convite, vai ser um prazer estar falando sobre as pesquisas recentes que a gente tem feito, e o que a gente vai fazer hoje é uma breve visão geral das pesquisas. So I'm going to discuss subnational constitutionalism, but I'm first going to situate it a bit in the theory of dynamic federalism. Então, nós vamos discutir o subconstitucionalismo, mas, primeiramente, vamos situar a todos na teoria do federalismo dinâmico. And that's where we start now. E aqui começamos agora. So, well, according to traditional theory, federalism is sometimes given a very broad definition. And Elazar said that federalism is actually the combination of self-rule and shared rule. De acordo com a teoria tradicional, o federalismo é definido de uma maneira muito genérica, super inclusiva. Então, de acordo com a definição de Elazar, por exemplo, federalismo é a combinação de autogoverno e governo compartilhado. And that is a definition that is applied very often. It's easy to understand. It's very
it sounds well, but the problem is that it is over-inclusive in the sense that it covers about everything, all the different forms of state that have some division of powers between a central government and territorial sub-entities. Embora essa seja uma definição muito bem sucedida, até mesmo porque ela é fácil de se compreender, ela tem problemas, e o problema principal é esse de ser demasiadamente abrangente, de modo que inclui muitas formas de organização, de distribuição de poder entre o governo central e as entidades subnacionais. Another approach is a very narrow approach, and in this classic traditional definition, distinction is made between three forms of state: unitary systems, federal systems, and confederal systems. A outra abordagem existente é demasiadamente restrita e distingue basicamente os sistemas em sistemas unitários, federais e confederais. And these, I'm going too quickly. These systems are defined according to very specific institutional features. So, for example, a unitary system is a system, a sovereign system, where the subnational entities are at the bottom of a hierarchy. In a confederal system, the different entities are sovereign states, and they conclude a treaty to organize something that are common problems, but decisions have to be made by unanimity. Essas definições, elas se prendem a características muito específicas. Por exemplo, o sistema unitário é um sistema no qual existe uma subordinação dos entes territoriais de maneira hierárquica à autoridade central. Já os sistemas, as confederações são sistemas baseados em um tratado internacional em que cada um dos membros ainda é um Estado soberano e que todas as decisões têm que ser tomadas de maneira unânime. So in fact, confederations are simply international organizations. Portanto, as confederações são simplesmente organizações internacionais. And then federations, there it is a bit more difficult, because here as well, authors make lists of institutional features, and the system has to have that feature in order to be called a federation. But there is not really unanimity as to what features are defining. So what is the list of institutional features to define a federation? E também com relação aos sistemas federais, os autores têm elaborado listas de características que os sistemas têm que possuir para ser considerados federações. Mas aqui também não existe um consenso, existem discrepâncias entre o pensamento dos autores sobre quais seriam as características definidoras de um sistema federal. But usually, the lists are made on the basis of some model federations, and usually the United States is such a model federation. And so these model federations are analyzed, and then the features that they have, these are the defining features for a federation. E, frequentemente, essas listas de características definidoras são feitas tomando como base federações modelo, e normalmente são os Estados Unidos da América que são o modelo de federação, que acabam definindo quais são as características que têm que estar presentes para que um Estado seja considerado um Estado federal. So, in other words, to become a full-fledged federation is actually becoming the United States. Então, dizendo de outra maneira, para ser uma federação em sentido pleno, você tem que ter uma organização similar à dos Estados Unidos da América. There are a lot of problems with this narrow approach as well. I'm going to spare them, but one of the problems is that they don't really cover a lot of systems that are neither a unitary state or a federation or a confederation according to these specific features. Um dos problemas com essa definição muito restrita é que ela não cobre uma série de situações em que os estados não são claramente um estado unitário, por exemplo, ou um estado federal.
So we need a more nuanced theory, and dynamic federalism is such a theory. The idea is that a federal system is a multi-tiered system. That means that there is a division of territorial entities with some autonomy. So a multi-tiered systems that are in search of a balance between subnational autonomy on the one hand and cohesion of the entire system on the other. Então, é preciso uma teoria que seja capaz de fazer um tratamento mais que cubra essas nuances intermediárias entre as formas unitárias e federais de Estados. E a teoria dinâmica do federalismo é uma teoria que tenta exatamente permitir compreender o federalismo a partir de uma tentativa de equilíbrio entre autonomia de um lado e coesão de outro lado. And it is that balance between autonomy and cohesion that allows us to distinguish 9 forms of states. As you see here in the graph, you can have systems with low cohesion and low autonomy, or high cohesion and low or medium autonomy, etc. So you can have all the different variations, and this corresponds with different forms of states. Essa abordagem permite que a gente identifique 9 formas de Estado, desde aquelas que têm baixo grau de coesão e baixo grau de autonomia, até aquelas que têm alto grau de coesão e alto grau de autonomia, podendo existir uma série de outras figuras intermediárias, conforme variem esses 2 elementos. So this balance is actually a political agreement. And this political agreement is inserted in the Constitution, so it is in the institutional design, but it is also contested. This means that what exactly is the correct balance between cohesion and autonomy can always be contested by politicians before courts, and so it can change. Esse equilíbrio, no entanto, entre coesão e autonomia, ele no final das contas, ele decorre de acordos políticos que são formalizados na Constituição por meio de um desenho institucional. E existem discussões acerca de qual é o grau adequado de autonomia e coesão para uma federação. So, as you see, sometimes there's more cohesion, in other cases there's more autonomy. This all can differ, this precise balance. Então, como vocês podem ver, às vezes existe um maior peso para a coesão, às vezes existe um maior peso para a autonomia, e é possível haver variações no que diz respeito à calibragem desses 2 elementos. And to see what kind of form of state you have and how this evolves over time, you have to measure cohesion and autonomy. And this can be done in 3 dimensions: status, powers, and fiscal arrangements. Então, para se identificar qual é a forma de Estado que se tem e para se entender o desenvolvimento dessa forma de Estado ao longo do tempo, você precisa analisar ou mensurar esses elementos. E essa mensuração é feita em 3 dimensões: na dimensão do status, na dimensão dos poderes e na dimensão fiscal. Now, we are going to look at the dimension of status. Então, agora nós iremos verificar a dimensão do status. And status means status is about how a system defines itself. It is about constitutions, how they are made. It is about the legislative level, how the parliament is organized and how laws are made, the executive level, the international level, and the organization of courts. So it is the institutions. Então, a dimensão do status é definida pelas instituições. Ela decorre de como o próprio sistema se define, como as constituições, qual é o nível das constituições, como as constituições são feitas, como a legislação é feita e como se organizam os poderes e, inclusive, as relações em termos de, não só de organização dos tribunais, mas em termos de internacional, de nível internacional ou supranacional. And so within this dimension of status, we are going to look at the constitutional level. Então, nessa dimensão do status, nós vamos olhar o nível constitucional.
So then the question is, what is subnational constitutionalism? Então, a primeira questão é o que é o subconstitucionalismo, o constitucionalismo subnacional. Sorry. And we see it in a broad way. So it is actually about self-constituent capacity, the capacity to decide for yourself. And here again, there are two dimensions. One is the power to adopt a subnational constitution. But another possibility is that institutional arrangements for a subnational entity can be found in the central constitution. And then the question is, how much impact does the subnational entity have on central constitution making? De um modo geral, essa capacidade, essa dimensão diz respeito à capacidade ou à autocapacidade constituinte, que é composta basicamente por duas dimensões. De um lado, a capacidade de adotar uma Constituição subnacional e, de outro lado, o arranjo institucional dado pela Constituição Central, dentro do qual essa capacidade se insere, ou seja, qual é o impacto do poder central nessa capacidade de criar constituições subnacionais. So now we're going to focus on the power to adopt a subnational constitution, but later on we are going to combine this with the impact on central constitution making. Então, no primeiro momento, nós vamos analisar a capacidade de adotar constituições subnacionais e depois nós vamos examinar o impacto do poder central nessa capacidade. And then the question is, yeah, but what is a constitution and what is a subnational constitution? And are these the same things? Então, a primeira questão é essa: o que é uma Constituição ou o que é uma Constituição subnacional? Essa é a primeira questão a ser enfrentada. And James Gardner says that a constitution is a framework for self-governance consisting of a set of written instructions issued by a sovereign people to their governmental agents. And that means that it has to do with self-governance, so deciding for yourself how you are arranged, firstly, and secondly, it is about procedure, by whom it is issued, namely by the people of that entity. Então, em primeiro lugar, o que é uma Constituição? Né? Segundo James Gardner, uma Constituição é um quadro de autogoverno consistindo em um conjunto de instruções escritas emanadas de um povo soberano para seus agentes governamentais. Ou seja, diz respeito basicamente a de que modo esse governo é organizado e segundo ao próprio modo como essas constituições são elaboradas. Now, what is self-governance? If we look at constitution, we can identify different aspects. First of all, it is a sort of identity card. It says something about what really makes this country or this identity, what distinguishes it from others, what is specific. Secondly, it is about how authority is organized, parliaments, executives, competences, etc. Thirdly, it is about the relation with the individual, so fundamental rights. And fourthly, sometimes a constitution also has policy principles, which means that the government cannot always decide on where to go, what the policy will be. It has to be within the framework of the Constitution. Então, o que é uma Constituição? Em um primeiro momento, é uma carteira, uma carta de identidade, que diz o que aquele órgão, aquela parte do Estado é e de quem ela se distingue. De outro lado, uma organização da autoridade, no sentido de organizar os poderes e as suas competências. Uma organização das relações entre o Estado e particulares, que se dá principalmente por meio dos direitos fundamentais. E também uma série de declarações de políticas, né, no sentido que essas políticas vão restringir as opções dos governantes sobre aquela Constituição. Now, in principle, a central constitution will be able to rule on all these aspects. Então, em princípio, uma Constituição central, ou seja, no Estado soberano nacional, vai ser capaz de regular todos esses aspectos. But that is different for subnational constitutions. As you see here, sometimes subnational constitutions or sometimes entities can adopt a subnational constitution, but
only for certain aspects or only to a certain extent. For example, here, if you look at the gray the gray graph, then you see that this is a subnational entity with large powers on the 4 aspects. But if you look at the yellow one, it's only very minimal, and the blue is something in between. Com relação às constituições subnacionais, isso é bastante diferente, porque nós podemos ter diferentes graus de autonomia. Então, nós vamos poder ter um constitucionalismo subnacional fraco, moderado ou forte. Se vocês olham para o gráfico, vocês veem, por exemplo, na linha cinza, que nesse estado os entes subnacionais têm uma ampla competência, têm maiores poderes para regular esses vários aspectos. Se vocês olham das linhas em amarelo, vocês veem que os entes subnacionais têm uma competência menor para regular todas essas dimensões. E se vocês olham azul, por exemplo, é algo que está no meio entre um extremo e outro. So this is the variety that we can have as to the content of subnational constitutions, and there is also a variety as to the procedure. So it is possible that the subnational entity has little say about how the constitution is issued, and it is very centrally steered. On the other side, sometimes there is no interference of the central authority at all, and sometimes it's somewhere in between. Do mesmo modo que existem esses elementos que a gente acabou de ver, que se dizem respeito ao conteúdo do poder constituinte subnacional, existem também elementos relativos ao procedimento. E nesse caso nós podemos ter também uma variação, desde sistemas em que o poder central, a Constituição Federal, pouco interfere no modo como as constituições subnacionais serão editadas, até modelos em que o poder central ou a Constituição Federal interfere profundamente no modo como o poder constituinte subnacional pode ser exercido e posições intermediárias. So if we define subnational constitutions, then we can do that as basic documents for given subnational entities, and then say something about content and procedure. So as to content, they lay down entrenched fundamental rules on one or more of the categories of subnational identity, the organization of authority, fundamental rights and policy principles, and they at least require some approval of the people or representatives of the subnational entity, but for the rest, the central government can interfere in a large or a modest way or not at all. Então, definindo uma Constituição subnacional, nós podemos dizer que elas são documentos básicos de determinadas entidades subnacionais, estados, cantões, províncias, Länder, que estabelecem regras fundamentais rígidas, entrenched, em uma ou mais das seguintes categorias: identidade subnacional, organização da autoridade, direitos fundamentais e políticas, né? Esse é o elemento do conteúdo. E também existem elementos de procedimento, e que também exigem a aprovação do povo ou de seus representantes. Povo ou representantes da entidade subnacional, estado, província, cantão. So how can we now measure the autonomy of subnational entities to adopt a constitution, and how can we measure how cohesive this is? Então, agora nós veremos um indicador que permite que a gente meça de que modo, qual é o grau de autonomia ou qual é o grau de coesão de um sistema no que diz respeito às constituições subnacionais. So first, this is an index to measure autonomy, the autonomy to adopt subnational constitutions as to content. And as you see here, there are different scenarios, and according to which scenario applies to the particular country and the subnational entity in that country, the score is given. O primeiro indicador, ou o primeiro índice, é aquele que mede a autonomia do ente subnacional, das constituições subnacionais, no que diz respeito ao conteúdo. Então, nós vamos ver que existe um score associado às diferentes situações, não é, possíveis nas quais se enquadra determinado ente subnacional, do menor ao maior, 0 a 5.
So if we apply this to Belgium, which is my own country, then we can see that subnational entities can make some arrangements in some of the 4 categories, but they're always very detailed and not substantial. So that is a score of 1. Então, se nós examinamos, por exemplo, a Bélgica, que é o meu país de origem, nós vemos que o ente subnacional pode fazer arranjos, mas arranjos modestos, não substanciais, em algumas daquelas 4 categorias. Então, aplicando a tabela, nós temos, quanto a esse conteúdo, um score 1. There's also the score, autonomy score for procedure, going from when the subnational entity cannot adopt its own constitution to where it can adopt its own constitution without any central interference. E nós temos também o segundo índice aqui, que é exatamente o que mede o procedimento, que pode ir desde o extremo de um ente subnacional que não pode adotar sua própria Constituição até aquele em que pode adotar sem qualquer interferência do poder central. And if we just apply again to Belgium, then we see that there is quite a large autonomy in the sense that subnational entities can adopt their own constitution without interference of the central level, but it is a central level that decides the procedure. So the central level of federal law says you have to do it with a 2/3 majority. Então, novamente, se aplicamos esse índice à Bélgica, nós vamos perceber que o score é 3, porque na Bélgica o ente subnacional pode adotar sua própria Constituição sem uma interferência central, mas ele é obrigado a observar um procedimento estabelecido pelo poder central, qual seja a aprovação por maioria qualificada de 2/3. Then the other question is how to measure cohesion, and autonomy is measured from the perspective of the subnational entity, but cohesion is measured from the perspective of the entire political system. A outra questão a ser examinada é exatamente como mensurar a coesão, não é? Ou seja, examinar de um lado quais são as exigências de coesão com relação ao ente subnacional e de outro lado as exigências de coesão do sistema como um todo. And cohesion is not simply the opposite of autonomy. That is the dichotomy of centralization and decentralization. Cohesion is something different. It is more about value homogeneity. So it is about fostering a coordinate relationship between the federation and the subnational entities so that everyone takes into account the interest of the others. And it is also about protecting basic values and principles that underpin the entire political system. Coesão não é simplesmente uma antítese da autonomia. Coesão tem mais relação com o valor da homogeneidade, né? E tem a ver com essas 2 dimensões que estão destacadas aqui. A primeira, como abrigar uma relação coordenada entre a federação e as entidades subnacionais de um lado, e de outro lado também proteger valores básicos e princípios que estão no fundamento do sistema político como um todo. So how are we going to measure this? We do this on the basis of a homogeneity clause. So is there a system where the federal government has some supervision to ensure that the subnational entities in their constitution remain within the limits of the basic constitution, in the sense that everyone shares the same values and principles? Então, como a gente vai mensurar essa questão da homogeneidade ou da coesão? Primeiro, verificando se existe uma cláusula de homogeneidade, ou seja, uma norma que estabelece alguns limites, alguns critérios que têm que ser adotados por todos os entes subnacionais, garantindo a homogeneidade do todo. So here the scenarios examine whether there is a homogeneity clause, and if there is one, whether compliance is checked beforehand or afterwards. Então, o primeiro trabalho vai ser identificar se existe cláusula de homogeneidade e, se houver, de que modo a observância dessa cláusula de homogeneidade é fiscalizada, é verificada, é controlada pelo poder central. And again, applied to Belgium, we see that there is no homogeneity clause at all, so a score of 0. Então, novamente, se aplicada à Bélgica, a teoria, ela nos indica um score 0 porque não existe cláusula de homogeneidade.
So what we see in Belgium is a very low degree of cohesion and a medium degree of autonomy. So low for content, but high for procedure. Então, se nós observamos a situação da Bélgica, nós vemos um grau pequeno, baixo, de exigência em termos de coesão e médio no que diz respeito à autonomia, sendo maior no que diz respeito ao procedimento e menor no que diz respeito ao conteúdo, à substância. And then how can we explain that? Because if we look at Belgium overall, if we measure autonomy and cohesion throughout the entire system, throughout the 3 dimensions, I've done that exercise, and it turned out that cohesion is medium and autonomy is high. Por outro lado, se nós aplicamos essa análise a todas as 3 dimensões já mencionadas antes, a Bélgica, nós temos um resultado em que existe um baixo grau de coesão, mas um grau médio de autonomia. So in our scheme, that would mean that Belgium is in fact a confederation, but for subnational autonomy, it is more a decentralized system. Então, isso significa que, embora na forma a Bélgica pareça uma confederação, na prática ela está mais para um Estado descentralizado. So the question is, how can we explain that? And one possible explanation is that we have low cohesion because there is low content autonomy. If there is low content autonomy, we don't run the risk that the subnational constitutions are going to do something that goes counter to the central values and principles. E aí isso nos leva à questão de por que nós temos um baixo valor, um baixo peso à questão da coesão. E a resposta é que provavelmente isso se dá porque nós temos pouca contestação no que diz respeito à autoridade por parte das entidades subnacionais e existe, portanto, um baixo risco de que essas entidades adotem medidas que sejam profundamente incompatíveis com os fundamentos da autoridade central. And another explanation could be that we have low content autonomy, but that is not a problem because perhaps there is a lot of involvement in central constitution making. So if everything, if constitutional rules are for the subnational entity are in the central constitution, but the subnational entity has a good grip, has a high involvement in the central constitution making, then they still have some self-constituent capacity. Uma outra explicação possível é porque esse baixo grau de exigência de homogeneidade pode estar relacionado também com um grau elevado de participação das entidades subnacionais no processo constituinte central, que compensaria a necessidade de uma cláusula de homogeneidade. So that is one of the hypotheses that we have examined. The hypothesis is weak subnational constitutional autonomy is compensated through representation in central constitution making. Então, essa é uma das primeiras hipóteses que nós temos. A hipótese é a de que uma autonomia constitucional subnacional fraca pode ser compensada através de representação, aí no que diz respeito principalmente ao processo de criação ou reforma da Constituição Central. So to examine this, we have to use another index, namely the one to measure subnational involvement in central constitution making. Se nós examinamos esse aspecto, nós vamos desenvolver um outro índice, que é exatamente esse índice que a gente poderia chamar de índice de mensuração do envolvimento subnacional no processo de criação da Constituição Central. And again, I developed an index for that and applied to Belgium. The score is 6 because the subnational entity can, through a collective vote in the second chamber, and in the first chamber as well, veto constitutional reform and can also propose constitutional reform. E se nós aplicamos novamente esse indicador, né, a Bélgica, nós temos um score 5,
né, uma vez que o ente subnacional tem a capacidade, por meio de um voto coletivo, de vetar reformas constitucionais. E ainda teríamos um plus, né, de mais um, na medida em que esses entes subnacionais também podem, individualmente ou coletivamente, né, propor reformas constitucionais, ou seja, emendas à Constituição belga. And in our edited volume, we applied these autonomy indexes to a whole series of states. So this is what you see here. The first column is the national constitutions. Value content is the autonomy to decide on the content, and then the autonomy to decide on the procedure, and then both taking together is the aggregate value. Mm-hmm. Then there is a value for involvement in central constitution making, and both combined is the value for self-constituent capacity. Então, se nós aplicamos esses indicadores a diversos países, a uma série de países, nós vamos ter esse resultado aqui, né, no que diz respeito às constituições subnacionais. A primeira coluna estabelece o valor da autonomia no que diz respeito ao conteúdo, a segunda no que diz respeito ao procedimento, as duas somadas vão dar o valor agregado, que está na terceira coluna. A quarta coluna vai trazer o grau de envolvimento dos entes subnacionais na elaboração da Constituição Central, e tudo isso agregado vai dar o resultado final, o score final na última coluna. What you see in green is strong. So the dark green, very strong, and light green, just strong. And the red is weak, very weak for the dark red, and just weak for the light red, and then orange is moderate. Então, o que nós vemos aqui é no verde é um grau forte de autonomia, verde escuro mais forte, verde claro um pouco menos, não é? O vermelho mais escuro, um baixíssimo grau de autonomia, um vermelho mais claro, um grau baixo, mas não tão baixo quanto o vermelho escuro, e o laranja, um grau intermediário de autonomia. So the hypothesis was, if you have strong power to if you have a weak power to adopt subnational constitutions, this is compensated by involvement in central constitution making. Now, let's take a look. If we just change the order, here the order is according to aggregate value of subnational constitutions, so the third column, right? And if you look below, yeah, so this is where we're going to look at weak power to adopt constitutions. It's the third column, the two lowest, and then in the first column, we could also say, well, the content is the most important one. So content, low value content is Belgium, and then Malaysia, and the UK, and India. And then if we look at involvement in central constitution making, what we see is something very diverse. Some are green, some are dark red. So the hypothesis is not confirmed. But if we... Yeah. Sorry. O que nós podemos perceber, portanto, é aquela hipótese. Nós estamos fazendo a verificação da hipótese, né? Ou seja, se a participação no processo de construção, criação da Constituição Central, ela compensa a falta de autonomia em nível local. E se nós reorganizamos a tabela de acordo com a terceira coluna, que é o valor agregado, nós vamos ver que existe uma discrepância. De um lado, nós temos aqui na parte de baixo da tabela, primeira, segunda e terceira colunas, né? Graus baixos de autonomia em países como a Bélgica, África do Sul, Malásia, etc. Por outro lado, se nós olhamos a quarta coluna, nós vamos ter graus elevados, né, de envolvimento em alguns países, mas em outros não, graus muito baixos, como, por exemplo, Malásia e Reino Unido, com grau zero, ali vermelho escuro. Então, a hipótese não é confirmada por esses dados. Sorry, Professor. But we see something different. If we look at the upper rows, so where we have strong, very strong powers to adopt subnational constitutions, we see that in most cases there is also a strong, or at least medium, but most often strong involvement in central constitution making.
Por outro lado, se nós examinamos aqueles países que têm um elevado grau de autonomia para adotar constituições subnacionais, nós também vemos um muito alto, ou pelo menos alto grau de envolvimento ou capacidade de interferir no processo de construção da Constituição Central, que acontece naqueles países que estão nas primeiras linhas da tabela em verde ali, em que tanto o elemento da autonomia quanto o elemento da participação na elaboração da Constituição Central são elevados. So, in other words, we constitutional autonomy, it can be compensated through involvement, but not necessarily as a rule. So there is not really a compensatory effect, or not in all cases. But secondly, subnational entities that have very strong constitutional autonomy are usually strongly involved, so there is not a compensatory effect, but a reinforcing effect. Então, reformulando a hipótese, nós percebemos duas situações. Primeiro, uma baixa ou fraca autonomia constitucional subnacional pode ser plausivelmente compensada por meio de um maior envolvimento na elaboração da Constituição Central, mas não necessariamente como uma regra em todos os casos. Por outro lado, as entidades subnacionais que têm autonomia constitucional bastante forte, bem forte, também normalmente estão envolvidas de maneira intensa no processo de elaboração da Constituição Central. We had another hypothesis, and that is that the power to adopt subnational constitutions in divided multinational states is likely to be weak. So we assumed that in divided states, the central level will not be happy to grant a lot of subnational or a lot of autonomy to adopt a subnational constitution to the subnational entities out of fear that they would use it to confirm their regional identity, and this might evolve into a threat of secession. A outra hipótese a ser examinada é exatamente a de que o poder para adotar uma Constituição subnacional é dividido entre os estados, em estados divididos em termos étnicos, etc., ou seja, estados multinacionais, tende a ser fraco, exatamente porque ele pode representar uma ameaça maior à unidade do Estado. Então, essa é uma hipótese que pode ser verificada também. Again, if we look at the table, and now what you see on top, the countries in pink, these are divided multinational states. Então, se nós observamos essa nova tabela, nós vemos que os países destacados em rosa são estados multinacionais, que têm a população dividida em estados multinacionais. And again, the hypothesis is not really confirmed, because you see some have, if we look at the third column, some have medium or strong or weak or even very weak constitutional autonomy. So it is very diverse. E, novamente, a hipótese não é confirmada, porque nós podemos observar aqui que existem países que têm um forte ou até mesmo um médio poder constituinte das entidades subnacionais e são estados divididos multinacionalmente. And again, an interesting thing happens if we look at the homogeneous, well, sometimes they're multicultural, but if we look at a non-multinational states, so the ones in white, then we see that in all these cases, there is strong or even very strong power to adopt subnational constitutions. Por outro lado, se nós observamos os estados que não são multinacionais, que não têm a população dividida, também nesses países existem poderes fortes ou muito fortes de autonomia em termos de direito constitucional subnacional. And the same goes for self-constituent capacity. So that's the last row, last column. O mesmo acontece no que diz respeito à capacidade constituinte própria, o que a gente verifica na última coluna. So again, we had to rephrase the hypothesis. Non-multinational systems are more likely to grant strong subnational constitutional powers and to give strong self-constituent constitutional powers than subnational entities in multinational systems.
Então, nós temos novamente que reformular a hipótese. A primeira parte ficaria assim: sistemas não multinacionais são mais propensos a assegurar poderes subnacionais, poderes constitucionais subnacionais fortes do que sistemas em países multinacionais ou multiétnicos. And then the last hypothesis I'm going to discuss here, also based on the table, is that strong subnational entities' powers to adopt subnational constitutions is mainly a feature of coming together federations. A última hipótese que nós vamos examinar é exatamente aquela segundo a qual os poderes das entidades subnacionais são mais fortes, os poderes de adotar constituições, principalmente como uma característica daquelas federações centrípetas, ou seja, federações que surgem a partir de estados que originalmente eram estados soberanos. Now, the problem we had with this hypothesis, and this was based on a distinction that is very often made in the literature, the distinction between coming together federations and holding together federations. So the problem was that it turned out not so easy to make this distinction. O principal problema dessa hipótese é que ele está baseado nessa distinção entre federações centrípetas e centrífugas, ou seja, aquelas que se formam da periferia para o centro ou vice-versa, porque nem sempre é simples identificar esses dois casos que parecem tão claros, mas na prática nem sempre é possível distingui-los facilmente. Because in some cases it was clear. For example, Belgium is holding together and the USA is coming together. But in other cases, it was not so clear. And some parts, in some way, it was falling apart. In other ways, it was coming together. Por exemplo, a Bélgica é um caso muito claro desse federalismo centrífugo, ao passo que os Estados Unidos é claramente um caso de federalismo centrípeto. Porém, existem outros casos que não são tão claros assim, que nós temos, às vezes, no mesmo estado, um processo de agregação e segregação, ou seja, a concessão da autonomia de partes que já eram parte integrante desse estado, e, de outro lado, a agregação de novas entidades. And so, again, what we did was rephrase, and actually, what the theories behind the hypothesis was that when it is coming together, it means that these subnational entities already existed as states and already had their own constitution. So if there were pre-existing constitutions, then in coming together, they would not lose that capacity. Então, novamente, nós temos que refrasear ou reformular a hipótese. Basicamente, o que nós percebemos é que os estados que já possuíam constituições antes da Constituição Central tendem a manter uma autonomia maior ou um poder maior do que outros estados que não possuíam uma Constituição anteriormente à Constituição Federal. And again, this is exactly what we see if we look at the upper rows, that these are the countries with pre-existing constitutions, and indeed they all have very strong powers to adopt their own subnational constitutions. Isso é confirmado pelos dados na medida em que esses países que estão no topo dessa tabela, que têm um constitucionalismo subnacional forte, são todos os estados em que existiam constituições subnacionais, ou as entidades subnacionais possuíam constituições pré-existentes à Constituição Federal. Yeah, that was another one. So that is the hypothesis. Subnational entities are more likely to have strong powers to adopt subnational constitutions if these constitutions pre-existed the formation of the multi-tiered system. Então, basicamente, essa é a hipótese reformulada. Entidades subnacionais provavelmente terão poderes mais fortes para adotar, ou competências mais fortes para adotar suas constituições subnacionais, se essas constituições estiverem baseadas em uma autonomia constitucional que pré-existia a formação do sistema constitucional multinível. So in the book we examined several other hypotheses, but I only presented these hypotheses because here we have quite strong evidence for the hypothesis.
So, and with that, I'm happy to conclude my presentation. I'm open for any questions. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes très heureux avec votre présence, votre présentation. Merci encore une fois. Je vais demander se il y a des questions. Marcelo, você gostaria de fazer alguma questão? Gostaria de participar do debate? Fique à vontade, meu amigo, por favor. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do Marcelo, dos seus alunos orientantes, que são sempre parceiros nossos no evento. E os demais também que tiverem interesse, os nossos alunos, nossos pesquisadores, se desejarem, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui pelo nosso chat. A palavra está contigo, Marcelo, se quiser fazer uso dela. Primeiramente, agradecer a você, Luiz Fernando, pela iniciativa de trazer a professora Patricia Popelier aqui. Well, I speak in Portuguese. Sorry, Patricia. I was thanking Luis Fernando, so we can hear you once again here in Brazil in this online mode. But actually, I have one question, uma pergunta, Luis Fernando. Because here in Brazil, we have this. I think we have a less cohesion, less autonomy, but about a cohesion, I think we have in the subnational entities a higher cohesion than a higher autonomy. So I wonder if this is is something that happened about the making process of the historical Brazilian federalism, about being initially a unitary state before November 1889, that when we became a federation. And if we can see with other lens or other glasses this phenomenon about something that I am calling like a rising of the new Brazilian federalism after the pandemic, and if this is a preoccupation or if this is studied abroad. If you and other colleagues are like looking what is happening in Brazil about our new federalism. And what exactly do you mean by new federalism? Well, how can I say this in English? But like a balancing or a rebalancing of powers from the bottom to the top. Mm-hmm. Well, my claim is that federal systems always are about a contested balance of powers, which means that it can always change. And this is something often that comes into practice and on a political basis, but it is even inserted in the institutional design itself. So the Constitution, sometimes it gives a lot of space for changes in these power balances. Sometimes it gives a bit less space. But for example, the way that powers are divided, if they are shared, that can, on the basis of that, you can change powers. But also the courts, the way they interpret all the rules, sometimes that has a centralizing effect, but sometimes not. So this is not. It's very interesting what happens in Brazil as in any system, I think. But it is. I think it is a pattern. It's not something that only happens there. Yes. And the question, the interesting thing is what causes
if you see a new evolution, if there is a new development in the power system, what is the cause of that? And that is something that I'm very interested in examining and in learning. Yeah, I think we're going to be able to see this cause, maybe not now, but from some years, maybe from maybe 2 or 3 years, we can look what happened and see if this is if this is only a punctual change, or if it came to be here with us, like a new way or new view about our Brazilian federalism. Luiz, seu microfone. Muito obrigado, professor Marcelo, pela excelente pergunta. É um prazer a gente ter aqui duas autoridades, como Patrícia e Marcelo, para debater esse tema com a gente. É um privilégio nosso. Patricia, je pense que comment appliquer votre théorie aux pays qui ont, comme l'Argentine, l'Allemagne, subnational entities, Länder, provinces, etc., qui sont agrégés depuis de la formation. En Allemagne, par exemple, nous avons les États de l'Allemagne occidentale, et depuis les années 1988 et 89, nous avons les 5 nouveaux Länder. Comme il y a quelques problèmes plus graves pour appliquer la théorie à ces pays qui ont cette composition hétérogène des entités précédentes ou successives à la fédération. Well, we have seen that if there is a pre-existing constitution, that there is more power to adopt a constitution. For now, this is all that we examined. I'm also very interested to see, because in the book, we have only looked at autonomy, because I was at the same time writing my book on dynamic federalism, and so the indexes on cohesion, that was not ready yet. But it is something that I would like to explore. If what are the factors that determine whether one system is more cohesive than the other? And I think the developments, the origins are certainly important. Merci. Il y a quelques questions des étudiants. Il est possible exister, vous pensez, professeur, il est possible exister un équilibre total. Il y a quelques cas empiriques, historiques des fédérations très équilibrées dans les deux dimensions. Well, if you mean by balanced, the same extent of autonomy as cohesion, this is indeed in the graph. So I have 3 forms of state: one where the autonomy and cohesion is both low, one where they're both medium, and where they are both large. Of course, we still have to apply this to several different systems. I have now applied it to Belgium, and we have applied just bits on different countries, but not everything on a whole row of countries. So I'm eager to do that. And my intuition is that, for example, a very cooperative form of federation, such as Germany, would come in that direction. Registrando, a pergunta foi da Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, membro do nosso grupo de pesquisa. E a professora diz que ela encontrou até agora, na aplicação da sua teoria, né, situações de um equilíbrio em todos os níveis, ou seja, estados que tinham um equilíbrio tanto no nível mais baixo, quanto intermediário, quanto
superior, ou seja, maior grau ou menor grau de autonomia, mas que ainda tem muito por fazer, porque ela ainda está aplicando a teoria, ou seja, não foi aplicada a todos os países do mundo, né? E, no entanto, ela tem uma intuição, pelos dados que ela já examinou até agora, que a Alemanha, por exemplo, com seu federalismo cooperativo, parece ir mais num caminho de equilíbrio entre as duas dimensões abordadas na teoria dinâmica do federalismo, que é elaborada pela professora. But just to be clear, for me, any proportion can be an optimal balance. It depends on the structure of society, on all kinds of contextual factors. But at the same time, if there is a large autonomy and very low cohesion, then of course there is a threat or a risk that the dynamics are in that way that we are developing towards secession. Yes, that was my question. And even in the set of institutions, because there are interferences between form of state, system of government, presidentialism, semi-presidentialism. It's the case of Germany, that is conjoint, un ensemble d'institutions that operate juntos. Perdão, Marcelo, por favor. No, that was my question. If you have like a huge autonomy and a high level of cohesion, a low level of cohesion, if you can go into a secession, but you've already cleared this. By the way, and if we have the inverse mode, or if we have a low score of autonomy, and also if we have a high cohesion, so we can like have the opposite sense of secession, or some federal systems can become like unitary or only fake federalism or something like that. Well, high cohesion is not the same as highly centralized. But if it's low autonomy, then that indeed means it's highly centralized. Mm-hmm. And I don't think it's a problem if you have high cohesion and low autonomy, because it's highly centralized, but also very cohesive. So there is not really a reason for distributing powers to territorial entities, I would say. The problem is when there is low autonomy and low cohesion. And if the social structure does not correspond with that, then you can have territorial entities that are very frustrated. And if you have low autonomy with high cohesion? If you have low autonomy and high cohesion, I don't think it's a problem, because high cohesion means that there is a lot of solidarity, and you take into account the interest of the different entities, and everyone is actually trying to find something that is in the interest of everyone. That is cohesion. Yeah. Obrigado, sorry. Eu acho que a grande questão é como balancear, how to have a real balance about cohesion and autonomy. Yeah. Because it is contextual. It's a political agreement, and it's based on mostly societal structure, but also other factors, economy and whatever. And also we can apply this dynamic federalism for countries that they are not really a federalism, or they don't have federalism. Well, we can do this in Colombia, for example. I want to get rid of the notion of mature federations or real federations. For me, we have federal systems. These are multi-tiered systems,
And we have different forms of state, but not one of them, also not the two types of federations that I showed. They are not the ideal that everyone has to strive for. What the ideal model is depends on contextual factors. Yeah, I'm thinking about the countries in America, in Latin America, because we have only a few of them that are federations or with the multi-tier systems, But it also applies even to the so-called unitary systems that give large autonomy to local entities. Yes. You can also apply this to them. Yeah, that's the point. Because they are not like formal federations, but they have their federalism happening. So I don't care too much about the label. What interests me is what is behind all this and how are the dynamics. Yes. Okay. Professor, thank you, Professor Labanca. We have time for one or two questions. Yes, I know that you have an appointment. I still have about 7 or 8 minutes. Yes. Last question, Professor. Ana Laura Rocha Vargas, it's a researcher of SubConst. Pour le best degree for the low level of cohesion in Belgium, how is the mechanism for evitate me ajude gente, me deu branco total do que eu quero falar aqui. Alguém, se quiser me ajudar, fique à vontade. Sendo o nível baixo de coesão na Bélgica, né, como a federação garante que não haja tantas divergências, ou seja, que não haja uma diferença muito profunda entre as constituições subnacionais? How cohesion is protected without an homogeneity clause in Belgium? Sorry, obrigado, Marcelo. Okay, it's actually with a low level of cohesion in Belgium. How does the federation works? So we can't have so many difference between the subnational constitutions with the federal constitution. Yeah. Well, that is the entire problem. Well, it is not actually the low cohesion was for the subnational the subnational autonomy, subnational constitutional autonomy only. So for the entire system, we have medium cohesion and strong autonomy. But if we look at the dynamics, so we once were a unitary state, so it was low cohesion because there were no subnational entities to take into account. Low cohesion, low autonomy, and then we regionalized. So we became a country with low cohesion and some more autonomy. And then the subnational entities began to have some institutional autonomy, and they had some impact on central decision making. So we moved to medium cohesion, and there was this finance system that was distributing an equalization of finances, etc. So medium cohesion. That's where we are. But then the evolution was always with every state reform, giving more and more autonomy without looking at cohesion. So nothing was done to protect cohesion. And the problem is that this means that the political parties are regionalized and they are like really drifting apart. And there is one political party, a Flemish political party, that has a vision for an even more confederal system, which is actually a political association, no cohesion, like very much autonomy, and just a package that is called Belgium. So, and the idea behind that is really the one of separatism. So this is the dynamics that we are going through. And my opinion is, if we want to remain a federal system, then we need more
cohesion in the system. And it's not just a political opinion. I say that as a scientist because political science surveys prove that the society is not so divided. Actually, the people, they have the same opinions, the same political ideas. And secondly, even in Flanders, the people do not want separatism. The public opinion is against that. So it's just at a political level that is very divided, and the institutional design helps them for that. But it's very difficult to turn this. It's very difficult to put some cohesion in the institutional design because the political actors have to, they're the ones to put it in. Thank you, professor. Gente, a professora Patrícia me adiantou que ela tem um compromisso agora e ela foi muito gentil em reservar a agenda dela até agora, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui. Então, se houver mais alguma pergunta, vocês me mandam que depois eu encaminho a ela. Thank you, professor. I appreciate very much your participation in your... It was a pleasure. It's Thank a pleasure. you very much. Thank you so much. Bye. I hope to see you soon. Ok, bye-bye. Bye. Marcelo, muito obrigado pela presença também. A todos, boas festas, um bom final de ano, gente. E obrigado, obrigado pela parceria. Um abração.